Ndani ya studio zetu asubuhi ya leo tuko naye my brother Advice Mundalo, na bila shaka unajua kwamba yeye ndo National Youth Chairman wa chama cha Jubilee. Tutazungumza mengi tu na tunamtarajia pia ndani ya studio zetu baadaye atakuwa anaingia hapa Justina Wamae, na unajua alikuwa one of the presidential running mates katika uchaguzi wa mwaka wa 2022 akiwa na George Wajakoya. So tutakuwa tunazungumza mengi tu, lakini kwanza nimkaribishe ndani ya studio zetu asubuhi ya leo my brother Advice Mundalo. Good morning sir. Good morning, how are you? Fine, thank you. Uko salama? Niko salama. Good to see you. Good to see you too. Nice suit. Thank you very much. As always. Thank you very much. Karibu sana Advice sana. Najua kwamba ulipata award juzi. Ilikuwa kuhusu nini by the way your award? It's called the Frank Neo Award. Frank Neo Award. It's Nigerian. Okay. Yeah, it is momentum of change. They award young leaders across Africa who have shown momentum of change. Okay. And alongside that award, I was appointed the International Youth Envoy for the Global Peace Organization in Africa. Okay. Yes. All right, that's nice. Thank you. Mengi yamejiri. Yes. Advice kutoka tuzungumze na wewe last time. Mengi sana yamejiri. Na of course you interact with Kenyans Advice. Yes. Wanakuambia nini? Haswa vijana. No, vijana kusema ukweli, masuala ya vijana ni masuala ambayo wanasema kwamba yameendelea kuwa moving target. Okay. Vijana ni watu ambao kila wakati siasa ikishika mori, tukiwa na elections, mtu ambaye anatumika sana ni kijana. Okay. Lakini wakati governance inaanza, mtu ambaye anasahaulika sana ni kijana tena. Kwa hivyo ukiangalia the current state of the niwabu, kama kiongozi wa vijana na interact na vijana karibu kila siku, napata messages nyingi za vijana. Na masuala ni kadhaa. Kitu ya kwanza, vijana hawana kazi. Vijana wamesoma, lakini wengi mpaka sasa hawana kazi. Yes. Niliangalia nikaona kwamba rais amejaribu kufanya ile promise ya kusema kwamba kuna kazi ambazo zitapatikana katika nchi za nje na vitu kama hivyo. Na tunataka such efforts kwa sababu there is a lot of unemployment in Kenya, na hii inaleta depression levels pia za vijana ziko juu. Kwa sababu vijana waliambiwa kwamba ukisoma uhitimu upite, maisha yako yatakuwa sawa. Yeah. Kwa hivyo vijana wamesoma, wamehitimu, wamepita, lakini bado wanaangalia, wanashangaa mbona maisha yao hayakui sawa. Yeah. Kwa hivyo ni vizuri kwamba kama shida hii haitaangaziwa vyema, utapata kwamba in future watu hawataenda shule. Kwa sababu there will be no benefit of people going to school. And therefore lazima kwanza serikali iangalie hiyo aspect kwanza ya vijana kupata kazi. Kitu kingine ni cost of living. Cost of living bado iko juu. Unaona hali ya maisha imekuwa ghali, mafuta yamefika 211. Na unajua mafuta yakipanda vitu vingine vyote vinapanda. Kila kitu inapanda kutoka mtaani kwenda town sahi kufanya kazi, it's more expensive. Kwenda kutafuta kazi, unajua tunasema kwamba Kenya saa zingine kazi ya vijana wako na kazi ya kutafuta kazi. Yeah. Kwa hivyo na hiyo kazi ya kutafuta kazi pia imekuwa expensive kwa sababu nauli pia imepanda. Kwa hivyo ni kweli kwamba vijana wamepata hizi shida kwamba there is a lot of disillusionment in the country. A lot of disillusionment. But pia on the positive kidogo ni kwamba vijana pia wamekuwa very innovative. In the past couple of months umeweza kuona, ukiangalia katika runinga yako unaona a lot of innovation kutoka kwa vijana. Mpaka kuna kijana kule sijui ni Kirinyaga ama ni wapi ama ni Nyandarua ambaye amejaribu kutengeneza mafuta kutoka kwa readily available renewable sources. Kwa hivyo kuna vitu kama hivyo, na unaona kwamba vijana wanaweka akili yao to good use. Wakati kulikuwa na climate change, uliona kwamba kama ulienda mkutano wa climate summit pale KICC, kulikuwa na vijana wengi sana ambao walikuwa mpata zile kazi ndogo ndogo za kufanya pale. Na uliona walifanya kazi nzuri sana. Tulipata a very good international image kwa sababu ya kazi ambayo vijana walifanya ya branding. Ukiangalia the branding was very good. Kwa hivyo every time vijana wamepewa opportunity, tumeona kwamba the youth have delivered. And that's why tunasema kwamba the youth need more opportunities. Sababu the youth have shown element na wameonyesha kwamba inawezekana kwamba vijana wanaweza fanya kazi na wasongeshe nchi hii mbele. Kwa hivyo hiyo ndo naweza sema kwamba ni current state, kwamba hayo ndo mambo ambayo vijana wanazingatia sasa, na hayo ndo mambo ambayo yanasumbua vijana kwa sasa. Na vijana hawa ambao tulisema kwamba tutawapatia kazi, tunawaambia hivi sasa tutatafuta nafasi za kwenda UAE. Advice.
Sio UAE tu peke yake, ilitajwa nchi kadhaa, to be very fair. Okay. Najua mbona umezingatia hiyo UAE kwa sababu ya history ambayo kumekuwa na masuala ya UAE, lakini pia rais alisema categorically, akasema kwamba hizo kazi sio kazi tu za kwenda kufanya kazi katika nyumba za watu. Kwa sababu hiyo ndio perception ambayo watu wengi walikuwa nayo. Na sisi unajua hatuwezi sema kwamba hatusemi kuna shida ya watu kufanya kazi za nyumba, babu pia hizo ni kazi. Lakini tunasema kwamba pia vijana wamehitimu vizuri, na kwa hivyo watafutiwe pia kazi ambazo zinatoshana na masomo yao. Kazi ambazo zinaweza pia weka chakula, zinaweza saidia wao, zisaidie jamii zao, na zisaidie wasonge katika kutoka hali moja hadi hali nyingine. Kwa hivyo mimi nakubaliana sana na nakaribisha sana hiyo wazo la rais kwamba kuna kazi ambazo zimepatikana katika zinaendelea kupatikana katika nchi jirani. Kwamba hawa vijana waende kule. It is much better than keeping a jobless population in Kenya. Kwa sababu hata kama tunataka kusema kwamba tunataka watu wakue nchini, tutaki watoke nje, lakini mbona watu wakae ndani ya nchi na hawana kazi? Hawawezi kula, hawawezi jilisha, hawawezi jivisha. It's a much better idea kwamba zile kazi na tunataka kwamba rais sasa hizi kazi zitoke kuwa tu zile za kuongelewa. Tunataka tuone sasa vijana kweli wakipata hizi kazi. Tunataka kuona accountants wakitumwa kule nje. Tunataka kuona journalists wakitumwa kule nje. Tunataka kuona communication people wakitumwa huko nje. Tunataka kuona strategists, engineers, madaktari wakitumwa huko nje kufanya hizi kazi. Sababu pia hao watu wakifanya hizi kazi, kumbuka pia Kenya inapata more revenue. Kwa sababu pia kuna revenue ambayo inapatikana katika kwa nchi kwa kutuma wale watu kufanya kazi za nje. Kwa hivyo hatutaki hizi kazi. Mimi kitu ya kwanza nakubaliana kwamba it is better to have young people working outside than them being jobless at home. Kwa hivyo lakini kitu cha pili nasema ni kwamba kwa hivyo rais ahakikishe kwamba that process is expedited. Kwamba ikuwe na haraka sana. Hizi kazi zipatikane kwa haraka na watu watumwe kufanya hizo kazi. Isikuwe tu kwamba tumeongelea zile kazi kesho tena tutaziongelea na hatuoni watu wote wakipewa hizi kazi. Kwa hivyo the fact that these jobs have been found, let us see these young people being flagged off. Tuone ni vijana wangapi wameenda nchi gani, ni vijana wangapi wameenda nchi gani. It will become better for the country than keeping a population in Kenya and them being jobless. Alright. Naona Justina just check in kwa studio. Justina, good morning. Morning, Zuli. Looking good as always. Asante. Karibu sana Justina. Hi Justina, how are you doing? Fine. Advice anasema kazi kama hazipatikani hapa nchini, Justina, wacha twende nje. Na mimi naona hiyo ni brain drain kwa sababu Kenya hatuna madini. We have no resources, natural resources. The only resource we have in this country ni brain zetu. What we lack in this country ni the fact that if you have an innovative idea. Zuli mtatangaza hapa jamaa amefanya hivi, lakini we never see upscaling ya hiyo project. Kwa hivyo mimi ningekuwa serikali sahi, ningesema tukue na kitu inaitwa Finders Vision Fund ama Founders Vision Fund. Ati hiyo pesa mtu akiwa amesema ati mimi naweza tengeneza ile garbage wanagombana Dandora, inaweza tengeneza energy. Already hiyo takataka iko na demand. Unaona? So hiyo funding innovations hizo vitu ndio itasaidia. Number 2, education system yetu. Tumefundishwa kuandikwa kazi. Mimi nataka wa introduce kitu kama critical thinking na hizi kazi za mkono. Ndio when you grow up si lazima tukue unaongea kizungu mingi. Wewe uko na skill yako. Na uanze kufikiria startup. Why is it that Israel is a startup country? Kwa sababu wao masomo yao inakuonesha you can create, you can innovate. Kwa hivyo kuenda naona ni risk kwa sababu tunapoteza tu resources yetu na hatuna hata madini nyingine. Ndio. Okay. So tusiende Saudi Arabia, to be specific actually. Tusiende Saudi Arabia, tusiende kwa sababu vijana wanauliwa huko. Tunajua zile kesi zimekuwa. How I wish let us streamline our country. Si ati tuko poa kabisa ati sisi mashida zetu tumezisolve na innovation ndio maana tunatuma watu huko. If we streamline, mimi sitaki advice akitaka kupatana na mtu ananipigia na mbeti uko na namba ya bibi ya Rigiji for example. He has an idea but hakuna place anaweza peleka hiyo idea. Wafungue channels. First, badala watu waende, let us make what we have in Kenya. Yes. Advice tulisema ni bottom up. Saizi unasema wacha twende up huko, twende Saudi Arabia au twende katika mataifa ya UAE. Zule sijui mbona rais alisema kwamba kuna mataifa mengi sana ambayo kazi imepatikana, lakini wewe umeshinda ukisema Saudi Arabia tu. Alright. Sawa. Hiyo unaona hiyo inakuwa spinning. Kwa hivyo na pia nimesema kwamba hizi kazi ambazo zimepatikana kule nje
Why don't we create our own? Justina anasema let's create our own. That is true. We are supposed to actually have people having even those jobs here. Alright. But again, we have to be very practical. Kwa sababu we are churning out over 50,000 graduates every year. Yeah? Ukweli ni kwamba serikali haina capacity ya kuabsorb hawa watu wote. Yeah? Lazima kwanza iweke a lot of resources in the private sector. Kwamba private sector ikuwe able kuemploy. Yeah? Shida ni kwamba watu wengi wanadhani kwamba kazi lazima kwanza upewe ya serikali. Yeah? Na sababu mbona kwamba kumekuwa na mambo ya retirement. Sababu lazima watu pia waretire, watoke, vijana waingie. Na mimi na shida nikisema kwamba kuna kwanga na conversation kwamba vijana should be told to go and be entrepreneur. And I've kept saying entrepreneurship is a talent. You can't force all young people to become business people. Sababu kila mtu akienda kukua mfanyibiashara, nani atakuwa mtangazaji? Nani atafanya kitu kingine? Kwa hivyo nasema kwamba the practical aspect of it. One, lazima tukue na forums hapa Kenya za kuensure kwamba tuna absorb wale watu ambao wanahitajika. For example, nakubaliana sana na Justina akisema kwamba wale watu ambao wamefanya innovation, na nilikuwa nimeongelea hiyo point pale nyuma. Wale watu wamefanya innovation, tunafaa tuone kwamba hawa vijana wanakuwa incubated somewhere, so that these ideas haziishii tu pale kwa innovation, na kwamba watakuwa kwa TV, it will become a story for one day na hiyo story imeisha. Then we don't see what happens next. Tumeona stories za vijana ambao wamejaribu kutengeneza ndege. Hatujawahi jua hiyo story ilifika wapi. But pia nasema kwamba hizo opportunities hazitoshi. Lazima tupate pia opportunities zingine. Na kama it's possible that we can get other opportunities even outside the country to employ young people, why not? It is better than having them in the country and them jobless. Saa hii tunapambana na depression levels ambazo ziko juu sana. Sababu vijana wamesoma na hawana kazi. Vijana wamesoma, vijana wako na masters, vijana wako na PhD, hawana kazi. Vijana wako na familia, hawawezi lisha familia yake. Between kijana kutoka nchi hii aende Canada ama aende nchi nyingine na aweze kulisha familia yake na wazazi wake, na wewe kumweka hapa Kenya kusema kwamba lazima akuwe mzalendo, abaki hapa nchini Kenya na kufe njaa, which one is a better alternative? All right. Yeah. I think it's a conversation yenye hatutamaliza, Justina, right? But let me say that tuliambiwa that Rais ameongea na kina Google, all those people, ati 300,000 Kenyans watapata kazi. Lakini nataka kukumbusha rais ya kwamba hizo nini tatu waliongelelea, global population ama global staff number yao ni 460 globally. Watachukuaje 300,000 Kenyans? What do we have that is different? What I'm trying to say, maybe ni just PR ya hii serikali. Hii serikali ambiwa Kenya tu kweli, how can ati akina Google wote wachukue 300,000 Kenyans? Which expertise do we have? Remember, we are in a world where other people have studied. There are better people who have, your startup innovation and all that. So kusema ati tutapatiwa 300,000 positions, that is a lie. And that is why I'm saying hakuna haja tena watoke hapa uende na treatiwa like a second class citizen. Because uko si kwenyu, we have to accept those facts. Hata Canada sasa inaona watu wana complain that online kunaambia kuna kazi, but baadaye wanafika huko wanalala kwa bridges hata the other countries, Saudi Arabia. So in short, the best thing we can do, our only resource ni akili zetu. Let us work on them, let us strengthen them. Ndio hii nchi yetu wasemange hii ni Israel ya Africa. All right. Advice, presidential term limit. Na wanasema let's just increase it kutoka kwa miaka 5 tuiongeze kidogo, manake by the time president amesettle huwa kidogo imechukua time. So let's make it 7, from the 5 years. Advice. If you have no plan, even if you are given 45 years, there is nothing you will do. Kwa hivyo na Kenya kwa sasa tunafaa tukuwa tumepita. It's regretful that we are having such conversations katika nchi hii ya Kenya. Hapo ni mahali ambapo tunafaa kuwa tulipita kitambo sana. Nchi hii ina shida mingi sana za kuzingatia, za kazi za vijana, za unemployment, za mambo mengi sana kuliko mambo ya presidential term limit. Honestly, wakati unaingia campaign ukiwa na plan, na unajua Kenya Kwanza walishinda wakituambia we have a plan. Na hata sisi katika Azimio tulikuwa na plan, na niko sure pia Justina walikuwa na mpango. Na huo mpango wakati unapanga kama mtu ambaye unataka kuwa rais wa nchi, unataka kuongoza nchi, ni mpango wa miaka 5. And that's why the number of years before you start vying and not the reverse. Haufiki kwa ofisi alafu ndio uambiwe timeline. Unajua timeline before you go there. That means mpango ambao uko nao ni mpango wa hiyo miaka 5. Swali langu ni, wakati hujaweza kuachieve kitu kwa miaka 5, ile 2 tunakuongeza inaenda kusaidia nini? There is nothing much that is going to come out. Nchi hii kuna
niko sure hata hapa Standard Group utapata watu wanaandikwa kwa 6 months contract. Yeah? 1 year contract. Yes. 2 years contract. Renewable. Unapata? Kwamba wewe utaweza kufanya kazi hii kwa muda fulani. Kwa hivyo mtu ukipewa nchi, umepewa mamlaka ya kuongoza serikali, you have all the instruments you need at your disposal. And you have 5 years. Right. It is enough for you to be able to have a transformative agenda. Na kwamba umepewa another chance. Kwamba hii miaka 5 ikiisha, Wakenya wanaweza pia kuevaluate na waseme, if this is good, we can proceed. Right. If it is bad, we need to stop it there. Okay. So if a good job is being done, it will be given another chance. Right. Lakini wakati kazi mbaya inafanywa, it is even disastrous to have 2 more years. But that will mean 7 years of very bad work. So it's better that we have capped it at 5 years. Kwa hivyo hatufai kukuwa na conversation ya presidential term limit katika nchi ya Kenya sasa. Na mimi naona kwamba hata hiyo motion ambayo inapelekwa kwa bunge, it is an insult to Kenyans. Kwa sababu wakati tunapambana na cost of living, wakati nchi inapambana na hizi shida zote, mpaka tumeweka a dialogue committee and somebody wants us to discuss the presidential term limit. It is unfortunate. Hatufai kukuwa tunafika hiyo level. Tuko na shida mingi katika nchi hii. Mambo ya presidential term limit is not one of the problems, and I'm sure the president doesn't have a problem with that limit. Right. So I'm wondering why another person ako na hiyo shida. USA ambayo ni 54 states na kila moja inatoshana na Kenya, iko na 4 years. Sisi tuko na 5 years. So what is tunataka kuongeza? It is unreasonable. Justina, labda ungeingia kama wewe ndio ungekuwa Rigathi Gachagua probably, kama Wakenya wangeamua saizi tungesema tuongeze. Justina, hapana. Na kwanza niseme huyo mtu alisema kumbuka alisema hivi, alafu control of budget akatoa spend, akasema serikali inatumia 3 billion in travel, 2.8 billion state house organization, 0.88 billion CRDP. So I think ilikuwa side show to focus on the important things. Na niwaambie venye tu Rigiji aliambia MCAs one time walikuwa wanataka kuongezwa mshahara. Aliwaambia mulijua mshahara. Kwa hivyo pia sitawaambia mulijua presidential limit. Mwache kutambia mambo mingi. If you did not have a plan, and I believe they had a plan, sababu kumbuka wakati wa campaign walienda around wakiwa na economic forums. So hiyo information walipewa, why are they not putting it ama implementing it? Mimi nataka kuuliza, hebu watuambie how difficult is this thing called serikali, because hao watu wanakani kama hawana nguvu, hawana uwezo, ni wanyonge. They need to tell us what is limiting them, kwa sababu hatuelewi. We cannot even believe that this president ndio alikuwa presidential candidate. I think serikali tunafaa kuambua iko na siri gani hii inaenda nabadilisha watu. Alright. Ndio. Justina, this government again has an appetite ya taxes. Kiasi cha kwamba paka Wakenya wanasema, Justina, kwamba wacha basi gava ichukue ile ambayo inabaki, watupatie hizo taxes. You know? Yes. The problem in Kenya is not issue of revenue collection. It's an issue of spending. Nimewambia venye tumeambua 3 billion ya travel. Na leo nimeona gazeti ya leo ati president anasema watu wache trips. Mimi naweza sema including yeye. President akitoka Nairobi anaenda sijui wapi, anafuatana na CS, anafuatana na MPs, and remember these people are given mileage allowance. So for them wakitravel awasikie the pain ya hiyo fuel. One, he should lead by example. Hizi travels mingi aache. Tusiambiwa anaenda nchi za nje kuleta investors. Waswahili usema kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Kwa hivyo ajue bado sisi ni wale vibaya tunajitembeza. First wacha tuangalie issues of cost of power. Hiyo ndio inafanya hata investors waende. Tuangalie hata tax policy. Hii mwaka tuko na Finance Act. Kwa hivyo even as a business you cannot plan long term because it is toxic. Angalia Subaru za Mambaru, uliza watu wa nini Kariobangi Light Industries. Mbona wana struggle kwa sababu kuna hii overregulation ya business. Mpaka mtu anashindwa kwani being in business is a crime. So in short, mi nasema waachane na hii maneno ya kuspend pesa vibaya, because Wakenya wanateseka and they cannot tell us state and the belt how when you people are spending money. So number 2, wana overtax the formal wako sector. Formal sector is 3.1 million Kenyans wenye ambao wako na pesa. Wanafaa kuwiden the tax base. Imagine 15.4 million wako na ability, wako kwa informal sector. Hii serikali inafaa kuingiza kwa tax base. Ndio iache kufinyilia wale ambao wako kwa formal sector. Is Dr. William Ruto good for this country, Justina?
Dr. William Ruto is a political giant. I have always said campaign zake anajua campaign. Okay. But a delivery dwarf. What I can challenge him. A delivery dwarf. A delivery dwarf. That's what you're calling him. That is what I'm calling him. And I want to challenge the president. We are not, sis mimi nikiongea hapa, si ati namchukia. I'm telling him what is on the ground. Watu wake watamfunika macho, rais iko sawa, hata tushukuru sisi asikie tunamwambia rais, watu hawajafurahia delivery yako. Okay. And leaders are not only born, they are made. Hii challenge tunapitia sahi, inafaa imake abadilishe stride. Kama ni cabinet yake inamsumbua jiko, anasemanga ati hawamsikizi, sijui anakuja late. Ondoa watu, kwani wameko hapo na mshumari. Remove them, get people who are competent to articulate your vision. Right. Kwa hivyo, he is good if he decides for the situation to make him a better leader. Okay. Yes. Advice, Dr. William Ruto is a delivery dwarf, according to Justina Wamai. I think that would be excessive. Mimi sitakubaliana na hiyo kwamba it is extreme. Okay. Kwa sababu siwezi muita delivery dwarf kwa sababu tumeona kuna vitu ambavyo this government promised and it has delivered. All right. Yeah, na nimeshinda nikisema kwamba again governance in a whole conundrum has its issues. Yeah, kwamba kuna vitu ambavyo you do not expect miracles. Yeah, of course also one of the problems ya Kenya Kwanza government ni kwamba wakati ya campaign they also overpromised. Yeah, and that is why pia Mkenya ana expect kitu almost next to a miracle. But the truth is governance is a whole different ball game altogether. Okay. Na tumeona vitu ambavyo imewezekana katika regime ya President Ruto. Kwa hivyo I cannot call him a delivery dwarf. Is he good for the country? Whether he is good for the country or not is for the people to decide, and the people decided that he is. You know that I was in the Azimio campaign, na mimi nilisupport Raila Odinga, na pia Justina alikuwa on the other side, but we now have a president. Okay. Kwa hivyo hatuwezi anza kusema kwamba this president is not good for us, na huyu president ni sisi tulimchagua, sisi kama wa Kenya tulimweka pale. Kwa hivyo every other time there will be any other leader, hata kama Justina. Advice, siku njema huonekana asubuhi. Sidhani kama hii imeonekana asubuhi. Zuli, siku ya kwanza ya rais huyu na ushuru kila kukicha, mafuta ndo ile ambayo imefika bei hiyo. Nakubaliana na wewe. Tunaambiwa these are global issues. Nakubaliana na wewe na kwamba pale nyuma umesema kwamba this government has an appetite for tax, yes, which again I don't really agree with because especially from a moderate perspective, naona kwamba the use of the word excessive appetite is too much. I get a salary advice and I see kile ambacho nakatwa. So I know what I'm so speaking Zuli, from a point. You are supposed to allow me then also answer you. Okay. Because if you are talking more than you allow me answer you, inakuwa shida. That's why I'm saying there's an appetite for... So will you now allow me to answer? Yes, please. Good. The president came in, and on the first day, the president was able to do several things, including swearing in more judges, including providing money to the police force, which had not been there, including many other things. The president promised the Hustler Fund. The president delivered the Hustler Fund. The president alisema kwamba, let us be able to subsidize agricultural product like fertilizer. Right. He did that, and that was able to be rolled out. The president promised industrial parks. The CS for Moses Kuria is launching industrial parks every other day. Yesterday, it was in Meru. And therefore, wholesomely, just because there is a problem in the country, huwezi sema kwamba kwa sababu tu kuna shida, you ignore everything else that has been done, then you just say there is a problem and therefore this president is not delivering at all. I agree kwamba there are problems. For instance, the tax bracket, I agree with Justina kwamba we need widening of the tax bracket instead of focusing on the few that have a payslip. Lazima tu widen hiyo tax bracket. Kwa sababu hatuwezi sema kwamba niliona kwamba story ya police force jana, I don't know how true it is, maybe you can confirm that umeongezwa mshahara na shilingi 1,000 lakini sasa hiyo tax inakata 2,000. You see now that is not practical at all. That becomes a problem. Kwa hivyo rais lazima azingatie, aseme kwamba wacha to increase hii tax base so that we have more people within the tax bracket to get more of the money, instead of focusing on the few na kusema kwamba tutapata hii pesa yote kutoka kwa hawa wachache. That does not actually work. And that's why unapata kitu kama, for instance, the fuel prices that I talked about. We are at the craziest. This country has never seen that kind of fuel price since independence. Kwa hivyo ni mambo ambayo lazima pia rais akae chini na he must relook at his own policy. Kwa sababu alikuja akasema kwamba this subsidy was not working and therefore we need a new formula that we don't need the subsidy. And most of us said okay fine. Wacha tu babu, kitu ambacho mi hupenda kuangalia ni kwamba
huwezi sema kwamba kila kiongozi lazima aongeze vile wewe unataka. Wewe utaongoza vile wewe unataka ile siku yenye wewe utapata opportunity. Lakini wakati tuko na kiongozi ambaye yuko, mpatie kwanza opportunity uone yeye anataka kufanya aje. Na sababu tulinyama tukasema okay fine, let us see what happens with this subsidy thing. But look at the fuel price now, it's now continuing to go up. Hapo ndio sasa kama kiongozi he needs to relook at it and find out that wait, maybe I was wrong. Can we now try a subsidy again? Because Wakenya wanaumia. And the first thing you need Kenyans alive fast. Before any other thing. Right. You need these Kenyans to be alive fast. But the aspect of saying that the president is a dwarf performer, the government is not near at all. I think for me, we are pushing the country towards being too pessimistic. Kwa sababu kazi yetu pia sio kufanya wananchi waone ni kana kwamba sasa all hope is lost and there is nowhere we are going. I think that is a wrong direction for us to go. Kwa sababu kuna vitu truthfully ambavyo vimefanywa na serikali hii. Na tumeona pia makosa ambayo rais mwenyewe amekubali, akasema hapa kuna kosa na hapa tunafaa kubadilisha. Lakini kusend a picture as though there is doomsday. I think that one is a wrong notion. It's a wrong notion to push to the country. Already we have a disenfranchised population. The youth are already sad. We don't need to make them sad. Justina, kuna mambo imefanyika. Give credit where it's due. Niambia advice ya kwamba sisi tuko pessimistic. If at all wandani wake wanakuja wanatuambia huku mbele nyi watu kuna shida. Who are we? Already kama dereva tunaambua dereva anaendesha gari lakini ni brakes. Hakuna ni mlevi ama hakuna brakes. Already si fault yetu. However, wacha nikwambie. Wagani hao wanaongea na Justina. David Ndii has written on Twitter. Moses Kuria, a cabinet secretary, has also spoken to Kenyans and told us the reality on the ground. So we already know watu washasema. Advice hata kama unapenda hii serikali iambie ukweli kwa sababu sikiza tell them the truth kwa sababu pia sisi tunaangalia future. Watu generation yao inaenda kuondokea ni sisi tunaingilia. So what can I say? Rais, what we expected. One, alisema nikiweka Biblia chini. Remember he has over 30 years experience. We've been told in politics akona over 30 years experience in government. So our expectation was ukisema nikiweka Biblia chini, clearly you knew what you were doing. You have your network in government. Tumeambiwa aliswear in judges. And I'm happy because Martha Koome alifungua judiciary in Garissa. That is a good thing because kutoka independence hawajai kuwa na koti yao. But polisi walipewa pesa. But what is the reality on the ground? Ati polisi anakwambia kama uko na issue weka gari mafuta. So tunauliza kama hiyo ilikuwa pesa ya operation. Why is that money not cascading up to the very small police station? So he also needs to follow up on where the money is going. Ama watuambie no, we have not been given money. Number 2, hata polisi akikushikashika huko anakwambia wewe leta 500 nini hii story ishe. If they had their own money, I don't think they should be asking people for small handouts. Issue ya fertilizer. Very good, hata alipigwa picha na maize yake. But now they're importing yellow maize. So we want to, as the ordinary Kenyan, and I speak as an ordinary Kenyan here, we want to relate. Iyo mulisema kuna fertilizer, mukapiga picha na mahindi. So where are you importing yellow maize? Is it for animal feed? Is it for human consumption? Come out and clarify for Kenyans so that Kenyans know what is the problem. Why are you now importing maize? Kwani sisi ngombe zetu haziwezi kula ile mahindi hizo mavitu zetu zenye tulikuwa tumepanda. What is the problem? So in short, mimi nasema I'm not even discrediting government. One, I'm not in government, so it is not my role to praise them, but my role is to tell them the truth that the ordinary Kenya is not feeling ile experience yake. Finally, he painted Uhuru Kenyatta as a mlevi, as muvuta bangi. So we expected huyu mcha Mungu, huyu mwenye avuti bangi na huyu akunywi pombe akuwe na a clear mind. So that is our expectation and we want him to do the best. We wish him all the best because hatuwezi taka inchi fail. But we will not keep quiet. Mambo ikienda vibaya tuwafurahishe. Advice naona umesikia mambo ya ulevi na kuvuta bangi ukasmile. Party leader former party leader. Naona mko na party leader. You have a new party leader. Mliliona juzi. We have an acting party leader. She's acting. The acting. Sabina Shege. Yes. She's acting. Naona juzi mlienda mkapatiana mapendekezo yenu katika bipartisan talks. Yes. What was in the mapendekezo yenu ilikuwa gani? A lot of things within that presentation. Among them mambo kama sasa we had to redo that issue of presidential term limit and say one, we do not agree with it completely about that. Two, we are just talking about matters devolution. Kwamba devolved units need to be given more funds. But we have seen what devolution has been able to do. Despite the fact that there is also pilferage na kumekuwa na corruption. Ni kama zile mambo ambazo Justina anasema kwamba
polisi anaitisha shilingi 500 kwa barabara, mwananchi anaitishwa pesa ya kuwekwa mafuta kwa gari la polisi, that is now corruption. That's a problem. It's pilferage. So you cannot peg it on what the president gave, because police force imepewa pesa, si ndio? Lakini hii ambayo inafanywa sasa ni corruption. So government needs to seal those corruption loopholes. Same to county governments. We hear mostly about shida za county government, but rarely do we hear about the success stories of county government. But you see, kuna counties ambazo zimeona hospitali kwa mara ya kwanza kwa sababu ya devolution. Kuna counties ambazo barabara zimejengwa for the first time because of devolution. So we have success stories also in devolution. In as much as I agree that we also have very crazy stories on these on devolved units, because hata nasikia kuna county moja ambayo nasikia all workers are being forced to pay tithe. So we have also crazy stories within the devolution sector. But unajua kitu ambacho mimi nasema, I think the difference between me and another person is mimi nasema kwamba despite the fact that we have challenges, we must also be able to look at the successes. Because most of the time we spend a lot of time looking at the challenges that we even forget ile kidogo ambayo imeweza kufanya ambayo ni nzuri. Sababu hizo ndo some of the proposals ambazo ziko pale katika hiyo our proposals to the NADCO. Yes. Former party leader yuko wapi by the way? The former party leaders whereabouts are private. Sasa unajua ukiniuliza, unajua sasa yeye is a private citizen. So he is not a public servant. Kwa hivyo it is not in the right of anybody to know where but he's around, eh? Mimi sijui. Yes. Zuli, wacha niseme hii discussion ya Bomas as a youth in politics. One thing that has made me happy ni ORPP ilitoa proposal likasema that chama inatoa party agents, ORPP na train, IEBC inalipa party agents. That is malipo ya party agents has always been a challenge for the political parties. So I hope that NDC, our National Dialogue Committee will pick this up and Kenyans will accept, because unaweza ambia mtu akue agent lakini kama mimi naenda kusimama hapo 24 hours bila pesa. So I think that is something in the right direction towards democracy. Yes. All right. Mike, hivi punde zaidi tumepata taarifa kwamba Umoja wa Mataifa umeidhinisha kwa polisi wa Kenya kuelekea Haiti. Kwa hivyo tunatarajia kwamba polisi wataelekea Haiti. Na ni mambo mengi, lakini swali rahisi ni je, mnasemaje kuhusu hatua hiyo? Kwa maoni yangu, wacha nifikirie kama polisi. Unaona venye majeshi walienda Somalia, wengi waliweza kujenga maboma kwa sababu walipatiwa package. Ndio kuna hiyo pesa ya kwenda mission. So there are other police in this country, maybe hata promotion hawataifikia hapo. So I know they are happy, wanasema wacha tuende tupate hiyo package. So mimi naweza sema ni vizuri. However, tafadhali wajichunge kwa sababu watu wa Haiti kama waliwashinda wa US, inaweza kuwa ngori. Advice. Mimi ningetaka kujua exactly under what like hiyo plan ya kuwapeleka Haiti, what is in it? Babu ni taarifa ambayo imetokea na sina hizo details. Kwa hivyo singependa kukua quick to comment on it, kwa sababu it's good for us to know what is the plan wholesomely, so that we are not just sending people out for no particular reason. So that's why nataka kujua hiyo plan wholesomely ni aje. Tu hizo pesa ambazo Justina anasema pia ziko ama haziko, unajua? So once I'm able to have hiyo clarity, naweza jua kama ni kitu ambayo na support ama support. But I think plus again it's a security matter. So unajua security matters mara mingi yako na mambo mengi ndani yake. Kwa hivyo it is not in my place kupeana comment ambayo siko sure on a security matter. Lakini mjadala umekuwa hapo kwa muda kuhusu kwamba Kenya, ukiangalia tulipo na mahali Haiti ipo, nchi nyingi ambazo zimerukwa tufike Kenya kuja kuongoza, was it necessary for the president to offer himself as a opposed to the other nearer countries? In my opinion, nasema, I think the president anajaribu kufurahisha the East, anajaribu kufurahisha the West. Leo tuko na the West, kesho akona mtu wa Iran. So kwanza our foreign policy is skewed, hata tujui. But it doesn't matter who imechanganyikiwa. But it doesn't matter who he's meeting. As long as every person he meets angalia interest ya Kenya. Kama wewe mwenye wa Iran alikuja hapa, remember ni mtu wa OPEC. How I wish angeweza kuconvince naye waongee naye and ambie wale wengine wa OPEC, hey you guy mafuta si mtu angalie, because I think that was a conversation. Why did he come here? So I think hata kama anajaribu kufurahisha East ama West, because already nina mtu ameandika articles juu ni puppet ya wazungu, asisahau interest ya Kenya. All right. Interests are the most important. On that one we agree.
which in fact I'm not a proponent of whether east or west. The most important thing is the interest of this country. So whatever the direction the president wants to look, let him look. But interests zetu ziko wapi? Na kitu cha pili lazima akuwe keen on foreign policy. We have had instances in this country, I think it's now 4 times, when a CS has said something about a country and the country has declined. It is not a good place to be. Kwa sababu na yeye ilianza na day 2, ile wa day 2 ama day 1, when we congratulated a country that didn't exist. That was a big problem, because as a country we are not supposed to be seen in those lanes. Kidogo waziri wa foreign affairs Alfred Mutua akaagiza kazi ambazo zile hiyo nchi kakataa, ikasema sisi hatuna hizo kazi. Na pia kidogo kuna nchi ambayo ilikataa kufanya hata mazungumzo na one of our cabinet ministers. That is not a good place to be on foreign policy. It is not a good place to be on matters of foreign relations. Kwa hivyo anafaa azingatie na angalie haya mambo vizuri sana. Na kama inawezekana apate a very good advisor on foreign matters. Kwa sababu unajua nchi, a country is not a village or just someone's home. Kwa hivyo tukisema kitu na nchi nyingine ikatae, we look very pedestrian. We look naive. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo rais lazima angalie vizuri. Alright. Asante sana, naona dakika 1 imekatika baada ya saa 3 na Mike Nyagoka yuko hapa, atakuwa anatuletea habari za sasa. Thank you so much Advice Mundalo, na kama unavyojua Advice Mundalo, the National Youth Chairman wa Jubilee Party. Congratulations on your award, by the way. Thank you very much. Unasema ni Nigeria? Nigeria. It's okay. That's good. Justina Wamaya, asante sana pia. Always a pleasure Justina. Karibu sana Justina. Na tunajua unaongea na presidential candidate wako, by the way. Hata niliona Advice ameandika hiyo jina, nimebuto hiyo jina haraka sana kabla utiwe mbaroni. Wacha tuseme sasa unaona Justina presidential candidate walikosana mapema sana. Sababu Azimio ilimwaga pesa ikaribu chama yetu. Walikosana mapema sana. Pia local policy yao inasumbua. Na imagine tungekuwa tumewapatia kura, hii serikali ingekuwa inaendeshwa. Shida ilikuwa Azimio, walimwaga pesa, walimwagia kuku. Imagine wangetuongoza aje hata kama anasema Ruto ni Dwarf. Tumpishe Mike Nyagoka tuletea habari za sasa.